যুবরাজ তার স্কুল থেকে ১ ঘন্টার যাত্রায় এসে পৌঁছায় সিটি অফ লন্ডনে। আজ সে জানতে এসেছে ব্যাংকিং ব্যবস্থার বন্ড সম্পর্কে। If I'm looking at, I come into the office, we're looking at buying something, say Coca-Cola have got a new deal out. যুবরাজ ৫৪ জন তরুণের একজন, যারা ২ বছরের প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে আর্থিক খাতের কাজে যোগ দেবে। এর মাধ্যমে এই খাতে ডাইভার্সিটি অর্থাৎ বহু সম্প্রদায়ের সম্মিলন বৃদ্ধি পাবে। I think before the program there was a lot of barriers. So seeing someone from an ethnic minority and trying to work in the finance industry in London, it was seen as like a no-go. But now it's shown me that actually you can. There are people that from my background that are in the city that are working there. সিটি অফ লন্ডনে এখনও পর্যন্ত নানা সম্প্রদায় ও বর্ণের মানুষের কর্মস্থল হিসেবে পরিচিতি পায়নি। We've been in the industry for over a decade and we're not seeing enough diverse individuals coming through. So the need is great, especially in the investment industry. ব্রিটেনের অর্থনীতির প্রাণকেন্দ্র সিটি অফ লন্ডন, কিন্তু এখানকার কর্মক্ষেত্রে কি বহু সম্প্রদায় ও বর্ণের যথেষ্ট সংখ্যক মানুষ কাজের সুযোগ পাচ্ছে? এই তথ্য জানার জন্য ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলোকে খুব শিগগিরই তাদের নিজস্ব তথ্য প্রকাশ করতে হবে। ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস অথরিটি নতুন একটি বিধি কার্যকর করতে যাচ্ছে। এই বিধির আওতায় এই বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি হবে। এক গবেষণায় জানা গেছে, উচ্চ আর্থসামাজিক পটভূমি থেকে আসা সাদা বর্ণের পুরুষ ব্যক্তিরা এথনিক মাইনরিটির নারীদের তুলনায় আর্থিক প্রতিষ্ঠানের চাকুরিতে সফল হওয়ার সম্ভাবনা ৩০ গুণ বেশি। Socioeconomic background has the greatest impact on career progression, but if you lay on top ethnicity and gender, there is even more disadvantage. And so in finance, we like to make things more complicated. যেসব তরুণ এই ২ বছরের প্রশিক্ষণে যোগ দিয়েছে, তাদের অনেকে জানেই না সিটি অফ লন্ডনে কাজ করা তাদের অন্যতম বিকল্প হতে পারে। I wasn't aware because I didn't have guidance. So this program kind of opened up doors for me that I didn't previously have. It's so hard to get into the industry just because there's a lot of nepotism within the financial industry as well. I think there's definitely barriers, especially in areas where there's high levels of deprivation, where the education would not be maybe as good quality than maybe private schools and grammar schools. ধীরে ধীরে সিটি অফ লন্ডনের কর্মী বাহিনীতে পরিবর্তন আসছে, কিন্তু তারপরও অনেকে মনে করেন কর্মজীবী পরিবার থেকে উঠে আসা তরুণদের সিটি অফ লন্ডনের চাকুরিতে জায়গা করে নেওয়া কঠিন হবে। When you enter the city and you come from an underrepresented background or a non-traditional background in some senses, there are often very strong pressures to assimilate to whatever the dominant norm is. And that can be really hard. It can be quite psychologically exhausting. It can distract from your everyday work. I often kind of say that in the city, and this is a bit of a generalization, you can be different as long as you're more or less the same. So one of the things that we're also trying to do is not just help the young people and give them a pathway, but also to change the industry so the industry understands that they have people who have a different perspective and a different outlook, and get the industry to change, and maybe the two can meet in the middle. Spending is typically always above